G main questions reaction. What is that? Bayer Villager reaction. So the reaction is what? Ketone convert into ester, or we can say ketone convert into lactone. If the starting reactant is what? Cyclic ketone conversion is what? A lactone. A cyclic ketone convert into lactone, that is called as the cyclic ester. So the reaction is takes place in the presence of what? Per acid. So that per acid it can use, that is MCPBA, trifluoroporacetic acid, hydrogen peroxide. So what is the reaction? Starting reactant molecule what? Ketone. Ketone convert into what? Ester. So that ester means what? Insertion of oxygen atom from per acids. तो यहाँ पे जो पर एसिड्स है वो पर एसिड कौन से यूज करना है? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड. यहाँ पे यार देखो पर एसिड यहाँ पे हमें यूज करना है. ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, दिस इज व्हाट? ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, पर एसिड यहाँ पे यूज करना है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ डीसीएम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है. लेकिन याद रखना है कीटोन हमारा जब यहाँ पे ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे हमें इंसर्शन यहाँ पे करना है. मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा आएगा? देखो इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा? इंसर्शन यहाँ पे हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरफ. ये W है और यहाँ पे डोनेटिंग है. So this is formation of your ester molecules. We are having the starting reactor molecule as simple ketone. It is simple ketone is reacted with per acid, that is we can use metachloroperbenzoic acid, COOH. So this is how reaction is takes place in the presence of Lewis acid. You can take sodium CO2 Lewis acid. Then formation of what? This is a ester. Formation of ester here. Use that MCPBA or trifluoroporacetic acid. Formation of here the oxygen atom. Insertion of oxygen is here. The more sterically crowded the oxygen is insert or to the more sterically crowded, it means that formation of such types of the product. So these are called as the ester. यहाँ पर याद रखना है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करते हैं, साइक्लिक हो सकता है, असाइक्लिक हो सकता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इंसर्शन यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा. मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, हाउ मेनी मेंबर? 6 मेंबर. So there is formation of 7-member product. This is electron donating and this one is by electron withdrawing group. So insertion oxygen towards what? More sterically crowded or electron donating group here. Give the priority to the electron donating group or more sterically crowded group. So the insertion of oxygen atom here, all the product is what? The product must be cyclic ester. It is known as lactone molecule. तो यहाँ पर लैक्टोन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होते हैं. सिंपल साइक्लिक कीटोन बाय यूजिंग वी कैन से MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड. यहाँ पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड भी हम यहाँ पे ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज वी कैन टेक लेविस एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होता है. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? फॉर्मेशन ऑफ दिस साइक्लिक प्रोडक्ट. This is how many member? You can take 7 member. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे मिलेगा 7 member. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे आपका कार्बन एटम ऐसा रहेगा. So this is what? Formation of 1 2 3 4 5 6 7 member. So these all are lactone molecule. These all are lactone molecule. So cyclic simple ketone converted into ester. So these are ester molecules. So how the mechanism is takes place? If we are having these types of the ketone, it is react with the per acid. We can use RCOOH. So this is acid. So what will happen? This oxygen atoms takes the proton from this per acid. Then formation of what? Here OH positive charge, and we are having here O negative
O, again C double bond O, and this is the R. So this act as a nucleophile attack on this carbon hetero multiple bond. Then what will happen here? This is oxygen atom, this oxygen, C double bond O, and this is the R. And this will convert into what? Again negative charge. So what will happen? This will convert into what? OH. So this bond is shifted and this R group is shifted from this oxygen, this carbon to oxygen atom, this carbon to oxygen, and this OO bond is break. So what is the path of mechanism? It's very important. In the second step of mechanism, what will happen? The first step of reaction, this is oxygen containing the lone pair of electron have a tendency to take the proton from this acid per acid, take the proton from the per acid, and what is the intermediate? This intermediate is obtained, then it acts as a nucleophile and this acts as an electrophile. So what is the next step? This nucleophile act as a nucleophile having the tendency to attack on this carbon. It means that carbon hetero multiple bond, this nucleophilic attack on the carbon hetero multiple bond, then formation of what? This product. Then this shifting is takes place for this carbon to this oxygen, and this OO bond is break, then formation of this CO atom here, and this is what? Ester. And this what is the side product? The side product is what? RCOOH. Acid is the side product and what? Ester is the product. So this is what? Mechanism of Baeyer-Villiger reaction. So keep in mind what happened in the Baeyer-Villiger reaction. The Baeyer-Villiger reaction is carried out in the presence of what? Per acid. DCM we can use a solvent. Lewis acid we can use a catalyst. So this ketone converted into what? Ester. It may be a cyclic ester or cyclic or acyclic ester. So this reaction is called as what? Baeyer-Villiger reaction. Such types of the reaction is asked for your NET, SET, GATE exam as well as JEE IIT main as well as advanced, G main as well as G advanced exam. ओके बाय. तो याद रखना यहाँ पे कीटोन कन्वर्ट हमने किया ईस्टर का, कीटोन का कन्वर्ट किया हमने लैक्टोन का इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, दैट इज व्हाट? MCPBA मेटा नाइट्रोपरबेंजोइक एसिड ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड. यहाँ पे पर एसिड का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है. So keto convert into ester or keto convert into lactone. Such types of the reaction we call Baeyer-Villiger reaction.